Number T6 L2 Admissions Test of Tokyo University Science Section 2021 Parenthesis 4 KL positive odd number AB positive integer and now KA equal LB and K divide 4 this remainder R1 L divide 4 this remainder R2 and A divide 4 this remainder R3 B divide 4 this remainder R4 and R1 equal R2 R1 equal R2 then R3 equal R4 answer K minus L times A equal this is and the first condition Ka equal LB then LB minus A LA equal L times B minus A and this first condition K minus L equal four times R 4 times L L is integer because R1 equal R2 then okay and then K minus L times A divide 4 this remainder 0 okay and then equal L times B minus A divide 4 this remainder 0 L is a positive odd number. Then B minus A divided 4, this remains 0. Okay. And B B divide 4 remainder R4 and then B equal 4M 4M plus R4 and A equal it's similar 4M dash plus R3 and B minus A equal 4 times M minus M dash plus R4 minus R3. And now MM dash is integer. And B minus A divided 4, this remainder 0, then R4 minus R3 equals 0, then R4 equals R3. I could say.
and take two positive integer AB, A is greater than B, and large A equal 4A plus 1C 4B plus 1, and B equal ACB. And C is combination. And some KL, this is positive odd number. And some this KL. And KA equal LV. This is holds. Why? And answer. Large A equal 4A plus 1C 4B plus 1. And this is. And divide for this reminder 0, 2, reminder 2, and reminder 1 or 3, and total equal 8. Okay, and equal divide 4, divide 2, and this is, and equal, and this is ACB, A combination B, and this is, and this is K, and this is L, then KA equal LB. And to each factor of KL, divide 2 to the remainder is all 1. Divide 2. Then KL is odd number, I could say. And take 3, AB of take 2, A minus B divide 2, this remainder 0, then 4A plus 1C, 4B plus 1 divide 4, this remainder R3, and ACB divide 4, this remainder R4, then R3 equal R4. And answer. By take 2, and this is, this is A, that's A, this is that's B. And this is, and K and L, and
2a minus I minus 2b minus I equal 4k. I equal this is. And 4a plus 3 minus 2j minus 4b plus 3 minus 2j equal 4k dash. And this is. And now a minus b divided 2, this remainder 0. Then, example, a1 over b1 about a1 over b1. a1 minus b1 equal this is 4k1. And now b1 equal 4k2 plus r1. a1 equal 4k3 plus r2. a1 minus b1 equal this is. And this is 4k1. Then r1 equal r2. And total r1 equal large r1 equal r2. R1 equal by step 1. R1 equal K, large K divided 4, this remainder. And R2 equal large L divided 4, this remainder. And then KL, large R1 equal large R2. And now AK equal BK, R1 equal R2 by step 1, R3 equal R4. Okay, I could say. And K dash, small k dash, K1, K2, K3, K4 is integer. And circle 4, the remainder 2021C 37 divided 4. Asking this value. And now 2021 equal 4 times 505 plus 1. This is a small a. And 37 equal 4 times 9 plus 1. This is small b. And more 505 equal 4 times 126 plus 1. This is small a. And 9 equal 4 times 2 plus 1. This is b, small b. And then, divide 4, the R1 equal R2. Then
for A plus 1C for B plus 1, and mod 4 equal AC4. And then 2021 C33 and equal 505 C9 equal and then 126 C2 mod 4 and equal 126 C2 equal 126 times 125 over 2 times 1. This is mod 4 equal 3. This is answer. It's finished. "成長には DX 人材が必要だ。そんな時は現場が直接ビズリーチ。ビズリーチ、人事以外も直接見られる100万人の履歴書。独占力いるじゃない。ビズリーチ。There's a way to make an entrance. This is my destiny. It was now a conspiracy of witches. Download Veely today. Beneath the complexities of everyday life, the rules of our universe seem reassuringly simple. This solid bridge supports my weight. The water flowing underneath always goes downhill. And when I throw this stone, it always flies through the air following a predictable path. But as scientists peered deep into the tiny building blocks of matter, all such certainty vanished. They found the weird world of quantum mechanics. Deep down inside everything we see around us, we found a universe completely unlike our own. To paraphrase one of the founders of quantum mechanics, everything we call real is made up of things that cannot be themselves regarded as real. Around 100 years ago, some of the world's greatest scientists began a journey down the rabbit hole into the strange and the bizarre. They found that in the realm of the very small, things could be in two places at once. That their fates are dictated by chance. And that reality itself defies all common sense. And at stake, that everything we thought we knew about the world might turn out to be completely wrong. The story of our descent into scientific madness begins with a most unlikely object. Berlin, 1890. Germany is a new country, recently unified and hungry to industrialize. In this newly unified Germany, a number of new engineering companies were founded. They spent millions buying the European patent for Edison's new invention, the light bulb.
The light bulb was the epitome of modern technology, a great optimistic symbol of progress. Engineering companies quickly realized there were fortunes to be made building streetlights for the new German Empire. But what they didn't realize was that they would also unleash a scientific revolution. Strangely enough, this humble object is responsible for the birth of the most important theory in the whole of science, quantum mechanics, a theory that I've spent my life studying. And that's because back in 1900, the light bulb presented a rather strange problem. Engineers knew that if you heated the filament with electricity, it glowed. The physics that underpinned this, though, was completely unknown. But something as basic as the relationship between the temperature of the filament and the color of light it produces was still a complete mystery. A mystery they were obviously keen to solve. And with the help of the new German state, they saw how to steal a march on their competitors. In 1887, the German government invested millions in a new technical research institute here in Berlin, the Physikalisch-Technische Reichsanstalt, or PTR. Then, in 1900, they enlisted a bright, if somewhat straight-laced scientist to help work here. His name was Max Planck. Planck took on a deceptively simple problem: why the color of the light changes as the filament gets hotter. To get a sense of the puzzle facing Planck, I'm going to ride this bicycle with an old-fashioned lamp powered by an old-fashioned dynamo. Obviously, the faster I go, the brighter the light. The more I pedal, the more electricity the dynamo produces, the hotter the filament in the lamp, and the brighter the light. But the light the bulb makes isn't just getting brighter, it's changing color too. As I speed up, the color shifts from red to orange to yellow. Right, now I'm going to really belt it. Now the bulb's filament is getting even hotter, but although it certainly gets brighter, the color seems to stay the same, yellow-white. Why doesn't the light get any bluer? To investigate, Planck and his colleagues built this, a black body radiator.
ちょ、この子、もしかしたら本当にナンバーワンに。いいこと考えた。あんたさ、あの女と仲いいの？いえ、いつもバカにされてるだけで。よかった。あいつ、しょうもないくせに生きって嫌いなんだよね。じゃあ、今からあいつに復讐するわよ。復讐って何を？ちょっとついてきて。ここはどこですか？行きつけのスタイリスト。いらっしゃい。こいつは私専属のスタイリストので、例にお願いがあって、今からこの子をナンバーワンにふさわしい女にしたいの。私がナンバーワン？そう、あなたには素質があるの。私の目に不利はないんだから。それに、これには狙いがあるの。あんたが可愛くなるでしょ？そしてナンバーワンって、あの女にリベンジするのよ。あいつに圧倒的な差をつけて逆にバカにしてやるの。そんな、それに。確かにバッチリした目に鼻筋も通ってる。素材はモデル級だな。でしょ？そうと決まったら早速、レンが選んだきらびやかなドレスに。メイクは少し厚塗りしてマット感がある方が似合うんじゃない？いかね。ってあんた、毛穴汚れが目立つわね。やっぱりわかります？わかるわよ。毛穴汚れって結構目立つんだからね。化粧のりも悪くなって印象も最悪だし、男も意外と見てるから幻滅されちゃうわよ。そんな。でも私もいろいろ試してみたけどダメで。しょうがないな。本当は内緒にしたいけど、韓国で大ブームになってる。これあげる。モデルさんとかはこれを使ってクロスにケアしてんのよ。これいいですか？ピンク色なんだ。で、ゴシゴシしなくても汚れがごっそり取れるんだ。すごい。なんだかポカポカしてきた。ピカピカね。すごい。これ毛穴汚れ？くすみも抑えられてるし、メイクのりが全然違う。そしてしばらく使った頃にはあの人すっごく綺麗じゃない？透明感すごい。私は女子全員が羨むほどの毛穴すっきり肌を手に入れちゃったの。何なんですかこれ？ほんとすごいんですけど。それすごいよね。今毛穴の掃除機って SNS で話題になってるやつなの。実際の投稿もお医者さんが注目するやつ使ったら次の日からこんな鼻にしつこい鼻の黒ずみがなくなるなんて、いろいろ毛穴量を試した結果これが一番良かったですと大絶賛。それが美容大国韓国で大ブームを巻き起こし、ついに日本に上陸。その話題から渋谷の大画面でも紹介。店頭販売では次々に完売になってしまうほどの大人気ぶり。実際に楽天でクレンジングと検索すると15万件以上もヒットするんだけど、堂々のナンバーワンを受賞。さらには権威あるランキングで5冠を達成。今オルチャー美肌女子の中でバズり中の毛穴の黒ずみに特化したクレンジング。実はよくあるクレンジングってメイクと油汚れを落とすために作られてるの。でも角栓汚れは毛穴の中で凝り固まった古い角質って成分だから、普通のクレンジングでは全然落とせないの。でも古い角質を落とそうとしてゴシゴシこすったら絶対アウト。肌が余計荒れちゃうこともあるし、さらにはシミやシワの原因にもなったりするの。一度そんな肌になったら後戻りできないんだから。じゃあどうしたらその古い角栓汚れを落とせるの？そこでこのポトレは毛穴の黒ずみに特化するために毛穴の掃除機と呼ばれるマリンシールドを贅沢配合。マリンシールドは高い吸着力を持ったミネラルのことでタンパク質汚れをぐんぐん吸着して落としてくれる働きがあるの。皮膚科医も注目していて、黒ずみ汚れの原因となる角栓もポロポロ吸着。30秒でこっそり綺麗に。実際に毛穴汚れの成分にマリンシールドを入れると速攻で吸着。そのマリンシールドのおかげでゴシゴシこすらなくても30秒すっきり毛穴になれちゃうってわけ。すごい。実際の効能試験でも毛穴が減ったって実証されてるしね。さらに肌が白くなった気がするんだけど。そう、ポトレはシミの消しゴムと呼ばれているビタミン C 誘導体を2種類も濃密配合。美容クリニックでも使われていて、くすみやエイジングケアへの効果まで期待できる。他にも様々な美容成分が入ってるから、こんなにピンク色にたっぷりの美容成分が毛穴の奥の角質層までシュッと高速浸透するから、透明感までアップ。すごい。脱液 OK だしダブル洗顔不要なので楽ちん肌もいいですよね。だから実際にアンアン、クラッシーといった有名雑誌に特集されて人気クレンジングランキングで1位を獲得したの。これもう一つ欲しいんですけど、やっぱり高いですよね。そう思うでしょ。このポトレ、貴重な成分であるマリンシールドが濃密配合されているから、通常価格は3982円。ずっと悩んでた毛穴汚れから解放されると思ったらこれでも安いんだけど、自分に合うかわからないし。そんなあなたに YouTube であげる特別ページをご紹介。今キャンペーンをやってて、動画下の特別ページへ飛んでくれた人限定のモニター価格。韓国で大人気のポトレをなんと本日1000人限定半額以下の1650円。そんなもん無料。もちろん何回買ってねっていう約束もなし。正真正銘1回試してみるだけでも大丈夫。さらに本当に効果があるか不安な人のために10日間の返金保証までついてくる。つまり実質ノーリスクでポトレを試せちゃうってこと。1000人限定のセールは注文が殺到していて、いつ終わってしまうかわからないみたい。もしこんな画面が表示されていた場合、キャンペーンは終了しているのでご了承ください。お申し込みは動画下のボタンから住所氏名を入力するだけ。コンビニアドバイもできるから、届いてからコンビニで支払うだけ。お支払い手数料は無料です。少しでも気になっている人がいたら、動画下のページからポトレを半額以下でゲットしちゃってください。あなたってなんであいつがナンバーワンなんて。しかも私が3回。やっぱ可愛いじゃん。リンカさんのおかげです。まだまだこれからなんだからついてきなさいよ。はい、お願いします。毛穴悩みがなくなってこんなに可愛くなれるなんて思わなかった。ポトレ使ってみて本当によかった。最後にもう一度、韓国で大人気の毛穴の掃除機ポトレは本日1000人限定半額以下の1650円。この動画は一人でも多くの人に試してもらいたいからこそ、あなたには一度しか配信されません。検索しても出てこないので、間違ってスキップしてしまうと二度と出会えないかも。想像してみてください。毛穴黒ずみが綺麗になった。すっぴんでも自信が持てる。本当の自分の姿を少しでも気になる人は今すぐ動画下のボタンを確認して、キャンペーンが終わってないかチェックしてみてください。新発売。国際関係アナリスト、北野義則氏。2023年、世界情勢3大予測。今回紹介する、2023年に起こるであろう、3つの出来事が分かれば、今年の世界情勢の大きな流れは、完璧に捉えられると言っても過言ではないでしょう。過去に、リーマンショック、米中冷戦時代、
ウクライナ侵攻、など、数多くの世界情勢を的中させてきた、国際関係アナリスト、北野義則氏が、2023年に起こる3つの未来を大予測。世界大戦、中国崩壊、岸田総理の増税など、3つに絞って、今知るべきポイントを解説しました。まずは、目次を見るをクリックして、詳細を確認してください。この電子書籍で知れることは、徹底予測、ウクライナ侵攻1。プーチンの核使用は何%？元大統領顧問が語る核戦争のシナリオ。徹底予測、ウクライナ侵攻2。プーチン失脚へのカウントダウン。ロシア帝国は誰のものになるのか。北野氏が想定するプーチンの後継者。2023年と米中覇権戦争。保守派が見落とす台湾防衛の罠。軍事侵略を招くある一言とは。2023年、中国はどうなる？バブルが弾けた中国経済。大国をどん底へ突き下ろす4つの問題。世界的インフレの行方。今年、物価はどう動く？インフレの未来を占うたった一つの要因。化けの皮が剥がれた岸田総理。決断の遅い首相が即決。増税で始まる、令和の大不況。国際関係アナリスト、北野義則氏。2023年、世界情勢3大予測。一人でも多くの方に、2023年の世界情勢トレンドを届けたいとの思いから、ウェブ広告限定価格として、税込み100円でご提供します。お申し込み後、電子書籍をすぐに読むことができます。これを読めばきっと、この1年で訪れる、ピンチになるはずの危機が事前にわかり、さらにはチャンスにも変えられるでしょう。まずは、目次を見るをクリックして、詳細を確認してください。It's a special tube they could heat to a very precise temperature and a way to measure the color or frequency of the light it produced. Nowadays, over 100 years later, the PTR still do exactly this kind of measurement, just much more accurately. The temperature inside here is 841 degrees centigrade. I can feel the heat coming off, and it's glowing with a lovely orangey red color. It's about the same color as my bike light when I'm cycling slowly. But I want to see something hotter still. The temperature inside here is about 2000 degrees centigrade. And it's glowing with a much brighter, whiter coloured light. To produce light of this intensity and colour requires a power of about 40 kilowatts. Now, that's equivalent to about 400 Ms on a bike cycling very fast, or the combined output of the entire Tour de France. Although the light is whiter, it's red-white. There's very little blue. Why is blue so much harder to make than red? And further up the spectrum, beyond blue, the so-called ultraviolet, is hardly produced at all, even when we look at things as hot as the sun. Even the sun, at a temperature of 5,500 degrees centigrade, produces mostly white, visible light, and makes remarkably little ultraviolet light given how hot it is. Why is this? Why is ultraviolet light so hard to make? This remarkable failure of common sense so perplexed scientists of the late 19th century that they gave it a very dramatic name. They called it the ultraviolet catastrophe. Planck took a crucial first step to solving this. He found the precise mathematical link between the color of light, its frequency, and its energy. But he didn't understand the connection. However, it was another weird anomaly that would really put the cat amongst the pigeons. In the late 19th century, scientists were studying the then newly discovered radio waves and how they were transmitted. And to do that, they were building experimental rigs very similar to this one.
Basically, by spinning this disk, they could generate huge voltages that caused sparks to jump across the gap between the two metal spheres. But in doing so, they discovered something very unexpected to do with light. They found that by shining a powerful light source on the spheres, they could make the sparks jump across more easily. This suggested a mysterious and unexplained connection between light and electricity. To understand what was happening, scientists used this. It's called a gold leaf electroscope. It's basically a more sensitive version of the spark gap apparatus. Now, first of all, I have to charge it up. What I'm doing is adding an excess of electrons that are pushing the two gold leaves apart. Now, first I take red light and shine it on the metal surface, and nothing happens. Even if I increase the brightness of the light, still the gold leaves aren't affected. Now I'll try this special blue light, rich in ultraviolet. Immediately, the gold leaves collapse. Light can clearly remove static electric charge from the leaves. It can somehow knock out the electrons I added to them. But why is ultraviolet light so much better at doing this than red light? This new puzzle became known as the photoelectric effect. The ultraviolet catastrophe and the photoelectric effect were big problems for physicists, because neither could be understood using the best science of the time. The science that said quite unequivocally that light was a wave. All around us, we see light behaving in a perfect